are going to learn the next poem that is for a 5-year-old. Okay, and it was written by, yes, so it was written by Fleur at Cock. So before starting this poem, as I told you that we are going to learn the background of this poem and then what made the writer to write these types of poems. Okay, so now let's have a look on this, on her, that's a poet. So what was like, she was a, what, she was a British citizen. Okay, so who is she? Was a British citizen, and as well as, and she worked as a librarian. Where did she work as a librarian? She worked a librarian in London. She has also edited, what did she edited? She edited the women's poetry, that is the Faber book of 20th century women's poetry. And also she has written many books by experience of a woman daily life, especially for the woman and wife. So you got an idea. Okay, so ಈ poem ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು, ಅವ್ರ ಇದು ಲೈಕ್ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪೊಯೆಟಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೀಸನ್ ಕಿ ವೈ ಡಿಡ್ ಶಿ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಾರಿ ದ ಪೋಮ್ ಫಾರ್ ಅ 5 years old. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಬರೆದ್ರು ಅವರು? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ದ 5 year old ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದು 5 year old ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಗ, ಲೈಕ್ 5 year ಮಗು ಜೊತೆ ಮಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, 2 members ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮದರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಮಗ ಲೈಕ್ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅವರೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪೋಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಮ್ has divided into 2 stanzas. Okay, the first stanza has 8 lines and second stanza also has 16 lines. Okay, so now we'll have a look. So if like first I'll recite and then I'll explain to you. Okay, so the here a snail is climbing up the window sill. Okay, so here a snail is climbing up the window sill into your room. After a night of rain, you call me in to see, and explain that it would be unkind to leave it there. It might crawl to the floor. We must take care that no one squashes it. You understand? And carry it outside with careful hand to eat a daffodil. Okay, so idral, like in this poem, what he is trying to say. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ ಸ್ನೇಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ನೇಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋಮ್ ಸ್ನೇಲ್. ಇದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಮ್, ಓಕೆ, ಮಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ 5 year old ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೇನ್, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ರೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತು. ಸೊ ಅದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರೇನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಗು, ಸ್ಮಾಲ್ 5 years ಮಗು ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಮಾಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮಮ್ಮ ನೋಡು ಇದು ಸ್ನೇಲ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಮಾಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಸೊ ಸ್ಯಾಡಪ್ಪ, ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವೇನಾದರೂ ಆಚೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತುಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ದೇ ಸ್ಕ್ವಾಶಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕೊಡು ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಮಾಮ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ತಗೊಂಡೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಡೆಫೋಡೈಲ್. ಸೊ ಡೆಫೋಡೈಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಲೈಕ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಸ್ನೇಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ತಿನ್ನೋದು ಡೆಫೋಡೈಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೇನು, ಫ್ಲವರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಅದು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಸಿ. So here she is telling, I see. Then that a kind of faith prevails, your gentleness in molded still by words. For me, who have trapped mice and shot wild birds. From me, who drowned your kittens, who betrayed your closest relatives, and who pervade the harshest kind of truth to many another. But that is how things are. I am your mother and we are kind to snail. Okay. Sorry. So here this is important. So ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೋಯೆಟಸ್ಸು. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ನಾವು ಸ್ನೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು, ಲೈಕ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಸ್, ರ್ಯಾಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಿಟನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಹಾರ್ಶೆಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಟು ಮೆನಿ ಅನದರ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ನೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೋಮ್? This poem is talking all about how like we have to respect and we should say no for, like we should not say actually, okay, we should not say no and we should not harm those who are close to us. Okay. So this is the message of this poetess, and she is just telling and she is giving a beautiful message to us. What's that? It's easy to say, okay, it's ಸುಲಭ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ನೋಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 5 ಇಯರ್ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೈತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಮಗು ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಮಗು ಜಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ನೇಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ನೇಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೇರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಬಟ್ not for other animal, not for the relatives. Okay. So this is a beautiful poem and short poem. I hope you enjoyed this poem. And then here the difficult words that you should know about is, so window sills in the sense lower wooden frame. So we like window, a flat and board. Okay, that no one squashes it in the sense, since the snails is a slow creatures, right? If you have seen that the snail is a slow creature, so it moves slowly, so that's the reason. So her mother said someone will come and someone crushed under one's foot. To eat a daffodil in the sense, I told you, right? The snail, what does the snails eat? Snails eat a daffodil. Okay. And then a kind of faith prevails. So it is commonly believed that a character is built rather by words of advice than by imitation of what others actually do. Of course, this is not true. It is only a prevailing belief, not based on truth. Okay. So here kind of faith prevails in the sense, just like I told you. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀರ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಮುಂದೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋ, ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ನೀವೇ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ನೀವೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಗು ಕೂಡ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ pervade in the sense even and pervade carried on. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಅದೇ
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ animals and as well as other relatives. Okay, so I hope this lesson gives you more importance, and this poem gives you a lot of information ki how you can able to respect and what you have to do in front of the small child. Okay, so this is all about this poem. So yeah, this is all about it. So sweet and simple poem for a 5-year-old, and it's not only for the 5-year-old, you also should follow these rules. Okay, so yeah, take care, respect your parents. Thank you. Welcome back to the class. So today we are going to learn a poem that is for a 5-year-old. Okay, so this poem was written by Fleur Adcock. Okay, so here before starting this poem, let us have a look on the poetess. So who is she? She is a British citizen. Okay, and who was born where? She was born in New Zealand. When? In the year of 1934. She worked as what? She worked as librarian in London. Okay, and then she has also edited a book called Women's Poetry, that is the Faber book of 28th century. Many of her poems are about everyday's experience. Okay, so many of her poems are about everyday experience of what? Everyday experience of woman and wife, and as well as mother. So she always gave a focus to the woman, wife and mother. Okay, so now let us have a discuss ki what she wanna say over here. The poem for a 5-year-old tells us about the contradictions in a dream. So here dealing of each and everything. So इसमें क्या like what you can able to understand बच्चों कि यहाँ इस जो ये poetess है, so she is aiming, ये जो poetess है, she is telling one thing. So क्या क्या कह रही है कि फॉर अ 5-year-old, ये जो पोएम है जो एक 5 साल के बच्चे और एक माँ के जो कन्वर्जेशन है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारी लाइक डिफरेंसेस रहती है कि हम क्या करते हैं और क्या बोलते हैं. ठीक है, व्हाट वी प्रीच एंड व्हाट वी प्रैक्टिस. ये आसान रहता है कहने के लिए कि मुझे बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे दूसरों की प्रति लाइक रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू डू. Okay, so this is also she's trying to say over here. Okay, so now let's have a look on this poem. So जो each poem है, this poem has divided into 2 stanzas. The first stanza has all 8 lines. So here you may see जो ये 8 lines में divide हुई है. ठीक है, so first हम इसे डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है, सो हियर अ स्नेल इज क्लाइंबिंग अप द विंडो सिल इनटू योर रूम आफ्टर अ नाइट ऑफ rain. You call me in to see, and I explain that it would be unkind to leave it there. It might crawl to the floor. We must take care that no one squashes it. You understand? And carry it outside with careful hand to eat a daffodil. Okay, सो दिस क्या है जो इस पोम्स इसमें है. तो एक छोटा सा बच्चा है, सो वो आके अपनी माँ से कहता है कि देखो ये जो स्नेल है, ठीक है, ये जो स्नेल है, ये स्नेल क्या कर रहा है. ये स्नेल जो है विंडो जो हमारी खिड़की थी वहाँ से चढ़ रहा था, तो मैंने उसे ले लिया. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रेन ये यहाँ चढ़ रहा है, तो इसका मैं क्या करूँ. तो उनकी मदर ने क्या कहा, देखो बच्चे लाइक तुमने तो उठा लिया, अगर तुम इसे जाके ऊपर रखोगे या फिर कहीं पे फ्लोर पे छोड़ दोगे तो कोई तो आएगा और उसे कुचल देगा. तो ये क्या होगा, ये केयर दिखाना नहीं होगा, ये केयरलेस सिचुएशन होगी. तो तुम्हें क्या करनी होगी, तो तुम्हें उसे केयर के साथ तुम एक काम करो, जाके उससे डेफोडाइल के ऊपर रख दो ताकि वो खा सके. क्या खा सके? फ्लावर. सो डेफोडाइल जो है ये काइंड ऑफ फ्लावर होता है. ठीक है, सो वो चीज़ वो खा सके. तो ये कह के वो जो मॉम रहती है उस बच्चे को कह देती है, और बच्चा जाके उससे उस डेफोडाइल पे क्या रख देता है? स्नेल. ओके, सो ये तो समझ में आ गया. और अब हम देखते हैं कि पोएट्स क्या कहती है यहाँ पे. सो हियर आई सी then that a kind of faith prevails. Your gentleness is molded still by words. From me who have trapped mice and shoot wild birds, from me who drowned your kittens, who betrayed your closest relatives, and who pervade the harshest kind of truth. To many others,
but that is how things are, right? आई एम योर मदर एंड वी आर काइंड टू स्नेल। ठीक है, तो इस ये जो लास्ट स्टैंजा है इसमें क्या है, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई है। इसमें ये कहा गया है कि पोएटेस ने क्या कहा, ठीक है तो तुमने कहा कि स्नेल्स को जाके रख दो क्योंकि कोई आएगा उसे कोई कुचल देगा, तो इसमें क्या है, अच्छा ठीक है तो तुमने कहा, बट जो भी तुम कहती हो, तुम कहती हो कि रेस्पेक्ट करो दूसरों को, तुम कहती हो कि जो भी बड़ा दिखे उसे रेस्पेक्ट करो, तुम कहती हो जो भी पोर हो उसके आगे सिंपैथी दिखाओ, एम्पैथी दिखाओ, ओके। तुम ये भी कहती हो कि दूसरों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा गया है, तो तुम ये माइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो माइस एंड शोड वाइल्ड एनिमल्स। अच्छा, तो तुमने स्नेल्स को बचा लिया, तो वो क्या था जब तुम स्नेल्स को मार देते हो या फिर माइस को मार देते हो, बर्ड्स को मार देते हो, और जो छोटे छोटे किटन्स रहते हैं, जो बिल्ली के बच्चे रहते हैं, ठीक है, उस किटन्स को भी तुम उतने रेस्पेक्ट नहीं देते हो, उसे इतना केयर नहीं करते हो, ओके। और फिर रिलेटिव्स, जो आप तुम्हारे क्लोज रिलेटिव्स जो रहते हैं उन्हें तो तुम कुछ रेस्पेक्ट ही नहीं देते हो, सिर्फ यही कहते हो कि हाँ ठीक है आए जाओ ठीक है, ऐसे ही कर देते हो। तो इसके ज़रिए बच्चा क्या सीखता गया, उस ओके, मैं लास्ट तक आ जाती हूँ, तब मैं आपको लास्ट का एंडिंग बता दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे द हार्शेस्ट काइंड ऑफ ट्रूथ, सो यहाँ पे क्या है, अच्छा तो ये सब वो बच्चा देखता गया, उनकी माँ ने सिर्फ स्नेल्स को रेस्पेक्ट करना, केयर करना सिखाया, और जब भी कोई रिलेटिव्स आता, कोई किटन्स आते, तो उसके प्रति जो उनकी माँ जो कर रहे थे वो देख देख के बच्चा अपने आप में वो सीखता गया। क्यों, क्योंकि वो 5 साल का बच्चा है तो उसे थोड़ी पता है कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है, वो सीखता गया। एंड देन यहाँ पे लास्ट पोएटेस कहती है, आई एम योर मदर एंड वी आर काइंड टू स्नेल। सो यहाँ पे ये पोएम एंड करती है विद दिस ब्यूटीफुल लाइन, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, सिर्फ स्नेल्स को रिस्पेक्ट करो, स्नेल्स को केयर करो, ना कि दूसरे एनिमल्स, दूसरे रिलेटिव्स को, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, तो हमने सब कुछ सीखा, हमने सब कुछ जाना, सब कुछ लाइक उन्होंने कहा कि स्नेल्स को रेस्पेक्ट करो ना कि रिलेटिव्स को, तो बच्चा क्या करता है, जाता जाता उस बच्चे ने सिर्फ स्नेल्स को रेस्पेक्ट दिया और बाकी सारे रिलेटिव्स, बाकी सारे एनिमल्स को वो केयरलेस होता गया और वो किसी को रेस्पेक्ट नहीं दिया गया। तो यहाँ पे इस पोएटिस का यही मेन इंटेंशन है कि आप जो भी करते हो, फर्स्ट इट्स ईजी टू प्रीच, ओके, इट्स ईजी टू प्रीच, इट्स ईजी टू से, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस, ठीक है, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस। हाँ, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू शुड नो कि आप भी अगर एक 5 साल के बच्चा या फिर कोई भी हो, ठीक है, तो अगर आप बड़े हो तो आपका क्या हक है, आपका यही रोल है कि आप इस बच्चे के सामने अच्छे बनो और फिर पीछे जाके बुरे बनो, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे इस पोएटेस यही कह रहे हैं कि तुम जो भी कर रहे हो, तुम जो भी करना चाहते हो, फर्स्ट ट्राई टू लर्न, पहले ख़ुद को बदलो, फिर बच्चों को जाके बदलाने की कोशिश करना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम एंड आई लव दिस पोम बिकॉज इट्स गिव्स यू लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये बहुत कुछ सिखा देती है कि आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम, आई होप यू एंजॉयड इट, सो कीप लर्निंग, थैंक यू।